time so won't see us here on this platform. And I hear baby chire minimum bidjafo na when you you are not left out wherever that you are watching us. Your ma akwanya no, ye bia akwanya no na so watch wadwen. It's and say it is saying opinions are like no to say the Americano. But say when the story keeps on popping up there, also be here. And it said the number is on your screen 0592136677. And I do SMS and WhatsApp messages ebefa concerning the stories we guys are discussing here in the studios of Hana TV. But I'm running quite anymore. Maybe I'm a true for not to now so afraid now watching. Maybe today happens to be the very first time. And I will hear Jumedia they brought from Monday to Friday. I brought about 5 minutes 7 pepe. Now ye dear goo, ya come on your sem efisem, any jisem kakrebi. To message so by brand what's on with video no, name I bobo Ghana. We are brandy ababawa. That's a politics among your sem and yoda. On this platform, ye be beer wani. Now ye be a beam, no one ye moon to moon, any moon sias, any moon. Now man your sem ayo, then I come in 2028. Well, who a year among your kua. Bakwa to waba edi amano. E betina age make will be NFC asene. Emi the BBS bro from Monday to Friday you be as a very own soft doctor appear or kwada so like a CM and can be an NG TV and Odo TV ewo currently Hana TV Hana radio ewo no ho anabapa no edi ne dwuma ewo 3-story building mu metre abronsan a etwa so miensa emu Hana Hana TV enso ewo no na yare abapa no osani say ya ni yare party and fan na feature when you afra it is social dia won bc anampo say wo spectacle ansan with me and ansan with me akenkan dia na say what wadi some doctor apia wo de ba obet ne te e de amount enya eno nko a be ma wayemre wompam me tre sexual weakness syphilis gonorrhea typhoid low blood pressure high blood pressure any chronic disease me say yare a wako enko nyina no wo de ba some doctor apia ha obet ne te the amount pa intiana wo twen na wo de wo yare ama yare no aka wa se dem da so doctor apia wa asem bia oka o se so mfa yare no emma ma ne nsama wa fa yare na onfa na adru so doctor apia ne number no and the screen no eso no 0547664872 0547664872 so doctor apia se bra kwara so bola kesiem na bra na beje wa yare hwe ya bia ya prum ato da meka Hana TV Paul Amantem enso ye steady camfo so be say obeso yasene e wo dwumadie bia a ye di wo Hana TV fi a akwanya no aba ma say Easter ba is just around the corner and see ye Easter promotion e wa ha ti wo ba ye beju sika kitu bi ni abawade ton ho de ro e de amount because of huge numbers a ye wonti say obe ton wa de e wa ha ye bon ho de ro e ma wa be hu mpempem omo bepu ayeden aba beto wade ye nti mesre se o hwe TV no ase a crawler no number bi eda ase obetimi afa wa frem panimfo na ne panimfo atwetwe nkomo ana se WhatsApp number na ye use no ana se sub doctor apia number na eda ho ni nyina no ofa na ofra panimfo beje oso na omne watwetwe nkomo. We guys are live on your multi TV Dege Box is Hana TV. We are streaming live on Facebook on YouTube I want Hana TV okwa comment section ho na we leave you comments e dey ato ho making ani nyina e dey amount ani die kwan so pa nti yenye ne sa ene yes ba be dwene ye man konkron Ghana ho ti mesre se gibre na ene yentena na yembobu Ghana ho. I have in the studio with me na kwatin anase Ben Kwatin senior journalist over ha sanso na action man enso e wa ha Faro enso e wo fie ha enti ma me kwa bedwafo no ho na me mo makwa aba ene ye ko ni jaso se de be ye besimi ewie your stories no nana me nyankra se o ho mfa wo sisi e te sei ene o mainti okay ya bomodia aba. Okay. Na media na menya transisi a atwumansem ene ade na na de mede ban se nyame pa otena ECG force enkrobi num omu bedum light kakra anopa anopa no du ekopim no nsia. Okay. Free nkawe sapasi emem kunsu ye nimpata kontomre egua kwaka ho egua kwaka ho asere maso num sapasi mem
tuase num ekono on bedum ho light no efiri eye no du ekopem no nsia eye anwumre enti atiefo nhyɛ no so ene utie na wo sampatam won mu a na kyese ade a ECG fo ede ba no nyina ne sɛ omu eye maintenance kakra sɛ beye na eye nkane asɛm no a to basa no ebetimi agina ede amaye enti wo bekɔ adwuma onto ataade anwumre no na wato ente wonya aka no ndu no obehu anu nsia dum ne kɔ afi na odu ti bubu adamu enti ebesese atiefo ense no so emfama ye mate na medo wase action so kwaba yeah no radio me no na na ewa ha I hope bi aboko awrade ti ase ode yenkwa ache nti ya ba dia be so mo my Ghana ama Ghana nti ne wa ha okay na Faru adwane afri studio ha okay my yan nti yes adepanso na mkwan mu adepeba eti omunya ma ayedie emi hu se Faru ne nam studio ha na yese dwumadi asmi hu ba bia wa tia afa sisi ya eti sha se dia se dia da yesi no maybe you've heard, you've seen, but I don't have better understanding concerning stories, no. Wa nkasa wahu no. Ye bebie esan say mabedwafo ni nimde. Wonso ahwe me frɛ chichi ne benchaye interest wo nimude. Ti ne ma wakwanya no, ye bia homatrofo no tuma na nso wa frɛ na wa kyerɛ wa adwen. But for now ye bia homatrofo no ntumu no. The number is on your screen 0592136677. WhatsApp and SMS. Odu adwen kyerɛ ne fa ho a making kind edit amount because we guys are streaming live on Facebook. And then on YouTube, ni na ye Hana TV no, and also what the wadin chire efa ho a making kind ni na ede amount na chese yakoye nim kama yen shase dia na this one says we will name and shame any man who contests a female MP in the 2028 elections, and this one is coming from Comfort Kujo. Ada constituency MP ono na de sansem we eba beto no wo se on beto din na omo agu bema obe contest oba for MP eti yemfa ne se atwemu anwa biaja yempesu ya so se bia ye maami selichei oba a obo adwuma yi bema bia anase memfa ne se selichei embo adwuma na bema bi pe contest no na oyi na ne to ase akunya ehwe wo na ono ne bedi MP a ema na etre se ombe hye bi sa nipa kro no na oma sa amadidin no ne first story. This one says SIM card registration, vendors use other Ghana cards to sell SIMs. CID and NCA aware capital and the same way about beto no or say vendors no ya kire omo ye momo registration you know ya nyanense say anase capito can say omutimi use one Ghana card e the register SIM card bebre nti wo koto no say ya register dada no say sansem we odi abeto no CID any NCA they are aware of it owie ya so a Sam George was it 2.3 million SIM registration with no fingerprints and multiple ID cards. Anna also was in 2.3 million SIM cards and he registered with multiple ID cards without a year fingerprint. 2.3 million. Sam George and Ede Ababetuo. Nianko one Ghana fuel levy. Energy Minister John Jinapo defense call against suspension. Na minister kan say can fan for agri sector and as different sectors. By energy sector one city no omiyes omu year from ebe adwempa. Here is the case in so dum so no kwa na ekoso. Kwa na ekoso. Any said there nana kwa ase ndi two just say omu nya hwe. Enye de ben exercise bia na omu ye dum so na ana ekoso ye dimu nsem ebe bremu. And then Mike Ninsi so to the Okan be Lands and Natural Resources Minister Emmanuel Ama Kofibua what in same yabe to you say this thing about Galamsey has nothing to do with NDC and NPP. Hey. Yabebo areas has and then
Mezambo hobby mo. Lands and Natural Resources Minister Emmanuel Amo Kofi Bua. Or say Galamsey na air kosono. It has nothing to do with both two parties, NDC and NPP. Yentime mufo na na yesi access ye hu yi. Na ye fighting against Galamsey. Enye NDC asem and enye NPP asem. Ye nyina ye nim say Lance minister of free NDC mu and this answer no ababetuja. Nyankopon shira so ye Ghana ni na se woot ye hu say politics no is assessant adane politics. Tie di munsem ebebre mu. Yenko transport sector DVLA NRSA clamp down on private vehicles operation as commercial transport. Nina koso exercise no koso wo Kumasi ya na Jerry Adam Aflabo Ashanti Regional Director for DVLA wakasa na yebo video na mu nyina be hu sa vehicles na aba no Toyota Voxy na aba na omode trotro without say registration private way omode bo trotro no eno ho nsem ana kan de bebrem. And then this one says heat in the classroom. Also rising temperature disputes in some schools, metal roofs and poor ventilation turns classroom into ovens. Next say Ghana classrooms are school are dying no. You see heat classrooms not turning into oven. I'm on crown de be almost sweaty. This ones are crab be in the bottom crowd bedroom say bia or a ruffian guy, but heat and a rashes. Now when no parents no so complaining say heat you know ama sense crampo ba young crown ho. Because of what's in school them in fifty bet no mra na motuom ni nikom nyina afọ ama rashes enso egu omo as I say minim schools na ba nyina so ya government schools so they say crown omo or parents ni for my private schools and as say ye di munsem ebebre manya no ko away ene nsam aka me de chef regime and ye de ba be so me man kronkron Ghana e wo BBSC dwumadi nso mesre say obeje bre na from this moment up to 7 na ye nyina ye mobu nsem no ho ne empe ne pomasi bre ti na mebie ahomachofo na tumuntem na nso abam na wa kire wa de nana ye de yagu I think so we interest e wo ba kum me hu se faro aba betina se na faro when tutu ntuma dizzy medowasi na ya chia ya hwefo okay ensem no wo mu no ebi anodin same registration no ewo ho Kofi Bua Lance Minister ono so aba kasa na yebe bum ho pa because yenim se omu na kogina ho ka se MPP for Galamsey for enti omba eda ombeti se NDC aweni no omu eda na mfo mu soso ni omu na enko site enko ye adwuma ena maame na ono so ka se bema bia obe contest oba bia MP no minim sa ono ada NDC MPP check for me oh yeah ada constituency comfort kujo ono se NDC check mame na yemwe unya adwuma na yese obetra ono se oyo oba ndu contest ndi no tra ho yerho nyina yebebo awura ho na ensam no se ne ya na D levy wanga na CD yebebo awura ho so ensam bebrebe ma hu se faro ti akire won ma o wiewia na ni di fami kakra enso me enye nanim na mehwe enye nanim na mehwe ai enchi akese pa nkoma aye miru ya otimi nchebe ashimai ene mama chano me chana won so be makwa ba se me ba ha che no na kura mama na me hu fa me enti me chiano na faro de sema ka jense ohun se me kan di levi na se no ha anani di wi me so nye ho kura na me hwe tasa mu die na ese no also mu yifiri ho okay se de no mu di ja HMP for to Mate okay action mamemra ho yeah so this we the Ghana nsem ti no yemfa ni nyina engu apaso okay na de yebeka no yenkamfa ho okay me manana so akwa aba nyankopon ne da na sese ode wa ho oden
asa amount okay no abeka we de Nyankopon ase pa okay tie be bo adwuma say dizzy ye be bo adwuma na aka de ye so eda yakoma so e pese o my Ghana eti also sometimes with TV so behind the scenes na refer oh yeah say e bi koso wa say eno no na eno no de ye say the one anti de ohun eso ehun anti enti ni nya no eye mbogo yeah okay any ye ntoa so ye kwayanim dia na said nana so interest wa asem we was we will name and shame any man who contests a female MP in the 2028 elections. Ada constituency MP and a day as we a member of parliament. Comfort Doye Kujo ana ode abano. Na maame kasa no ode anibre ekasa o NDC. Ode anibre ekasa na ensem we wanya baabi anka no say parliament ana okoka sansem no na yenko ne entie the reason why na maame ne this ensem we etudwa we are back to studio for discussion. Right, Honorable Speaker, the global report which we brought from the UN is disheartening. If you look at where the blue line is, are those who have done better, and if you look at where the golden line is, are those who have not done anything at all about women when it's come to women. Mr. Speaker, there's 188 countries and Ghana is 149, which means we have not done well at all when it comes to women. The women caucus will go to Speaker and show it to Speaker and tell him how best he can support the women so that we retain our seat. Mr. Speaker, from there we are going to the President of the Republic of Ghana and show him the report that we perform abysmally in the world records. Mr. Speaker. Okay, now, in some way, Anna, Honorable Comfort Doye Kujo, Eddie Ababe Tuja, said they not me and Faton. Nana Kranso kinds, why you would you may and Casso be contest too. No, you sure what? Mube shame, you know, like me no credit, shame no credit, say Mube Bruno, say Mube Gun anymore, say I'm money dean. Nana, my memory of 5 minutes. But 5 minutes in himself, about 5 minutes, I am the bema. Dizzy 518. Contest women. Yeah, pass what I call time. Dizzy. Maybe they have 520. The can you know say, Mamma, no, we didn't see a friend say, comfort, Kujo. You say, Bibia Bonu. Because you know who say, I buy no any of my cousin, and yet, and so Uma, ye bibisa, Uma for whom you have found come home, and the bedroom on a bit to me, and Tina was asked, ye can answer me. As some way are ban out the other 2 more. In 5 minutes, you have coming in. A dear Bettina, why is your Juma? Who so say between? Why is your Juma? I didn't know through. Now I am with the past NDC, parliamentary candidate, parliamentary, a member of parliament, and a Cassasam. I am with the pa. A dear Bentia. Omuna wo amamwo nanso omunya hwe vango mu bazuazo enti so mu de katashi enefam Speaker of Parliament hwan onya disi ni oso o deputy no ebekọ ho o mampanyin na kasa ne member of Parliament na abi na no kasa asem o se ehon so ye de bekọ akoto nanim kire amamu na ekoso no omunya hwe fa gomu bazuato okay etino omu so se ye betu omu eto atwede okay o kan won kama bo political you know o kama na ban no mu
member of parliament a omuye ma eho Okay. so aja ye no pese aban no ebo omu ho ban. Okay. Ye no pese aban no ebo omu ban because o can be bia sa aban ni say NDC member of parliament omu nya hweva gomgrom. Okay. Omu so ma boka ansa no omu de ba betra so. Okay. Enti se wo nu aban na wote so no ye du ati na wati member na ma hweva gomgrom a ofisi edue na be ye dey. Enti o ka chere say because omu nya hwe emfa nkoye ni ti no omu ban because so mo anya adwuma ya adwuma no omu nya wa anya adwuma so a etuo ene ebetuo enti o signal aban no se aban no enema ekoso no emwa omu NDC member of parliament no omu nya hwe parliament omu nya hwe fa ngomba so enti no se omu obi betuo mu dia na je se eyasem kese oh enti no dizzy asem no maame na ka no emu oduye emu odu na so obeka se be ma ogbe yuti se oko contest oba a oye member of parliament no ebegu anu ma se ebebe odi ebe ma se ni ade no ekosi dien o contest no oluso wi a huru na huru no nani ebe ti obi huru bi ana chairman suppose no parliament member of parliament so am here mo to do so am satama ba bia na kwa nye okọ no hwe so yin to bo no honorable Emmanuel Jenawere sapase kwan ekun obi okọ ready omu di ye no atete sa kwan no kura kan bi ene mamafo eto abati a honorable Emmanuel Jenawere so ati ase because so MP na so mamfo betu a na cheso adwuma so ani wadwuma so ani a ebe de no wadwuma so bi ba betumi waje adwuma so ani adwuma akoya uye bi wadi u lobe eduru ba bi parliamentarians o ma na ma omu enya asemo Okay. o ba meye kwa we ma o so nye kwan you go and lobby o bo kwa ko lobby o ka se o ba meye kwa ma ne dia na ni da so na o ba be yo enti se o wi ni a o fi se o na ba be e dia ma no e kwa nya dia de common fan na ye UMP common fan o di fa meye kwan no ko promise no ba e kwa ma mo na ba no ntimi anya o mu ntu no nye dai tu no mbetu ho enti de wo kan nyina no ma ono so efa se ntim se eye comfort no ona bu comfort mo fa se ntim se me decide way abatu dwa enti no aban bebo mo ban speaker bebo mo ban o ma bebo mo ban no o be mo ko no post ono post no hu zuzazo Okay. ebi na sa ase to MPP a ne follow yi no o mu de ko opposition Okay. so that's it ejimi MPP say me nyini say ono post pa de Okay. omu edi bebe bi But check your time. I brought you to this crowd. enti no Obi aso nkasa me. dizzy de ye kan nyina ne say onya adwuma Okay. so oya adwuma no a ni manfo na be ho adwuma a waye Okay. na omu de atoa no so enye sa fe no de petition e koma speaker no de bia koma president Efa coming from Nana Kwatin and Watu Jano. Asin 2 or 5 minutes. Yo sadisi me da sibebre we de me chia ahwefo mo ehwe pa Nyankopon ehwomai na baby a opim so wo bia so no na wonkwa so Nyankopon aya adom de asante man nyame akọ de na tukwan de na ba nyame enhira no mai pa na me chia otumfo sahene bafo ejei fosu a otosu mienu Nyankopon enhira na me chia ne chiamen ye bosompem Nyankopon enhira no pa sadisi empanyimfo se ade chine yanti asemfofo ayechi Okay. ana yesa wo kasa bi se unim adwuma ya unsuro broni eti ye ma me comfort edan na wo ya nti
ama o paniki a wo ka say say wo ye be ma na ne no e be gina say wo pe position a wo mo be serew me hu enkomo na o di no sebe ne fare ba yankasa e che say adwuma na wo ka say obeye no eno ho na ye to aba ma wo enti say wakọ no wa face wo face challenges bi a me won say the right people also on your din komo no ye wo mpesu ya so no e na no be din komo san komo we wo di wa ha na me expect so be di wo ne mpesu ya so ama omo to aba ne ma no na hu gidi e woni mu di opese wo ye adekura esi ne kwan a ama ontimi be ye no mprempren a na se time or share wo mo no ontimi be ye I think say wo kokan no ne kire wo manfo na eno mom eto asomu esen se wo ba parliament abeka se so obi contest mu a wo yo ba na obi contest wa mo be sere se nipa no na se wo kura no position na sa obenya no ye wo mba bebre o mo contest mema wini o enti adenti na oba beka emma down for I say oni gidie wo emma ni bi mu ana say oni gidie say position na emma wo no o betimi aye te say de emma ye amuso say de emma betimi an mo betimi the same thing enti adenti na say be ma ene wo be contest ya wo be mo be sere say ni pa nda bi ontimi mbu emma bi abem emma bia emma bia wa na age so person contest bi on contest no ena wo ye adwuma papa o nsuro hwe etuwe na asem we no kra no we no me nka ne tintin bia de meka se maame no promise o de man mpesu aso anu nto mo to aban man no onko omo nchen omo hu reason ntia de oye so be ya mo no enyansi so enu mo no be mo na nya ni mugide se de bia omo to aban man na onunim se ampa maame we no baaye no emu ye de no ba ma ye hu situation owom enti sambre a wode ma ye se yentwen enkosi saa time we no ye ni wogidie bi onum se so nya saa chance na obeye bibi aboa na ma onpesu azofo na hu no mo mistakes ayom ye ne se opempi na obena titokuro bie mu akwebe se tokuro tu tokuro bie mu mbewuram a promise wo ho ba o wini wi a na fedu akotena akra ho na odi excuses ebe mankofo wo sebe ne kura se ho na o ma ye to abama no o ye sawa mistake ye beto aba afi no mbekọ mo mpesua so akosa akochiachia wo nyina akese o muntu ame so na de mpese meye no afi na me ba be ye da bi enti de meka kire ye maame ne se so fu se o ye adwuma na se obi be contest na kokora de onyin film contest ni de e den e beba amba kora na nkire se na kire se wo no e ho da ho kwa e wo se contest ba even do ogbo adwuma kwa president kora no ye contest no. Okay. Na wo say o ye MP na yen contest o enti ne short ne say onye ne homba adwuma na mom no me advice ne say o information bia na say bibia sin kwa bia mu a onko ne mpasuasu no moto abama no no mu hu sa ampa ma me no dwene ye ho o kan bibi kire batade ne nyamba wa ba be boyen anaso wa be boya ano ba say oh yenya botrema no na ade o promise no be ye I think say honu mo be boa no asin so wo ka say ye contest na omo besere mema ni ade no ende nsheda mfa kwa musa okay eno de nsheda mfa kwa musa asema na atuja no we are live on Facebook, on YouTube, Isana TV into the comment section where I need your comments, then you leave your comments and then I will read everything for you. Yeah, quite name the SIM card registration. Vendors uses other Ghana cards to sell SIMs, CID and then NCA aware, and this one is coming from Capito say our evidence vendors no momo vendors no the omo yene say otimi for one Ghana card e dey register more you can say SIM cards na waton and CID omo ya aware and then NCA omo nyina I went to say some Jata some George so baba ye re-registration of SIM card dia na ne ye nam ya timamufuo no bone kata se hye proye a ye enunti ana sansem we nyina e de aba yenko ne yenko tie Capito abra na okasa asem we are about to studio for discussion. I have done, but I don't know whether to call it undercover or research or whatever. Just around here, circle, the spot here, what's it called? Obra Sports. Yeah, and the other, this whole place. You know, even on Oxford Street, where people, okay, have pre-registered SIM cards and they sell it.
The vendors have registered it in their names with their Ghana card. With your Ghana card. The vendor? Yes, because when you went to go and register, they probably wrote your Ghana card. They have a copy of it. And at least I think everybody was allowed 5 numbers or so. I think you were allowed some numbers. So they keep it and they register it in your name. The CID headquarters here in Accra is aware of it. NCA is aware of it. Go to Circle right now. Tiptoe Lane. Go there. Okay, and the question I ask myself is, you know what is interesting? When I told the CID and everything, instead of them going to do the investigation, they came to my boys to come and hassle them. And I said, that is why I report to the police. You go and do your investigation. I'll show you where it is being sold. They want me to go and show them who sold it to me. And I said, it is in the open. You bought almost 666 SIM cards from various networks. Various networks. So the question is, how come somebody, and then what I'm saying is, it's not even, you are not even aware that your Ghana card has been used in the registration. So somebody can go and do something wrong. Okay, in some way, Anna, Capito at the Ababe Tuja. Now, we are Sam George, Honorable Sam George, Communications Minister. On also the Nsembi Ababe Piso, or 2.3 million SIM registration with no fingerprints and multiple ID cards. Young Kwanienti Abrana Sam George, and so can't Sasem no, na ya best studio, na ya bobo home. When we decided, as part of the work we did when I took over in the ministry in February last year, I set up a small technical team to review the work that had been done at the NCA and working very closely with the NIA. What we realized was that we took a sample of about 2.3 million cards. SIM cards. Yes, 2.3 million registrations that had been done from the SIM registry. And then cross-reference them against the NIA's database. Facial fingerprint verification 0, not even one. None. Not even one went through. And maybe later I'll explain why that failed. Facial recognition of the 2.3, we had about 1.8 million that seemed to match. Now, even in the 1.8 million, when we now drilled down, you realize that there are registrations that went through because you just cross-referenced the Ghana card number. Does this Ghana card number exist in the database? It says yes. Okay. But then you didn't realize that there are a number of SIMs that have been registered in the 2.3 million with that same Ghana card number. So then you decide you want to see what was the source document that was used. So you pull up the records and then you see the Ghana card that was used to register SIM number 1. That is attached to a certain Ghana card number. And then you pull up the Ghana card that was used to register SIM number 2. Now, if the process was properly regulated, each Ghana card could register up to 10 SIMs. So if we had even 10 registrations, you should have the Ghana card. So when you query with just the Ghana card number, even if you have 10 SIMs that show that they are registered, when you pull the source document that was used, the Ghana card must be the same. Okay. Where the source document here is what? The Ghana card. Okay. The Ghana card that was used. It must be the same. But what we realized was, and we showed that in the stakeholder engagement we have with the media, you have 2 Ghana cards that are linked to the same Ghana card number. 2 Ghana cards, but 1 Ghana card number. 1 Ghana card number. Registering multiple SIMs. Okay. The first name and last name are different on the 2 different cards. Okay. In fact, the picture, the face on the cards are different. Date of birth, different. So they are not for the same person. So one. Okay, na chese Sam George, and so Anna Babe Chirichimuno. Nana, semi registration, I think say yedi hon komo ewa hapa, but before then no, mamema akwa baby answer na answer na yako yenim enyo bia say yenu baba ko abeka yensa adepa all the way from one of our sister station
ana waba be kan yensa e wo ha ti ma me kɔ no ho na me ma no akwa aba adepa I hope see bibia boko ha de jana no adin o ejana no adin pa nti aya na wama very good I hope see bibia free so ye kama oh bibia boko very good and yaba ye be drink ana ti be drew so all right nana dizzy sim registration me Sam George kasa na no ye mwanwa no se na me ka say ye de ye nka say ye nkoye sa atama no instigating group for say ma ye nkoye ye nye na nye china enne se no se nye enne de eye endie nkoye because that is politics yes ena da bia me ka say se enne amamu a ye bu no man mu no eye NDC MPP se be fa obi firi ba bia na eye adum bi na adum ukra se ama wo se brana badwan ni ebia ne ama minister bia ama ambassador bi na obe ka ho bi sa entitam bia wo sa party MPP NDC mu na wo kasa hwe wo kasa ye because ketrema we empro ye be bo atro dati Sam George ye nye china eye instigation enkrofo se mu nkoye ene de ho ba hia se ye nkonkoye and so o see 2.3 million SIM card yes se e ba se sakas no anya efiri wono okay because ye nkoye ene ade no na che se enkrofo fa kwati kwa mu tie no ene ade na ohun beso mbe enti anya so sefwa that time no a efa efiri no okay efa efiri no enti ne a abase omo se afedie akronfo abawuram enti se ye registration no yeah fraudulent yes masa na me busa se ede bentina telika sana zeden telecell yeah right telecell Vodafone mami ka Vodafone omo de ni ye no na engrofo be hu omu hunu akronfo ni hu enyisu na always empty so just here enti me no me hu ni se e wo se eniema bi enom de gu na kwam enye se esa go register sim ni bio no ene hia because your company bi ho de akronfo di mum dem also see we no with no fingerprints and then with multiple ID cards na ho no Vodafone ho na bi ni ho ana e bi ho e de benti na ho de akronfo mum ra ho na da bia akoye MTN tigo no na ho na ya tsem kura no tigo no na akronfo bu dem untimi Vodafone untimi at that time no na mu eka mum no ete untimi enti MTN nko a na akronfo timbo wuram ese bibi wo MTN bibi wo ye na so mkoko we yanu ni registration no bibi wo ho mu de na me example bi and I think say okwa companies bia no mobile companies bia no ewo omu data ewo ho yes na omu nko no omu access omu data na enye verification why say these are number of people omu registered to MTN. These are a number of people who are registered to Telecell. No more data, no more fraudulent na a woman as Sam George. Ebeka and say a nunti and a similar registration. Me say this me no Vodafone me na me use. Baku me use abroad 20 years. Okay. Abroad 20 years. Kakrasa ta na be ba fro na. And I'm too be ira na makucha ira na makucha. Minya obi a so ya zan afrem sa Vodafone so da the 43 no e wo so no dey wo so me number na 43 twatro number no 43 e bia no person of metim ya tuja obi andu a obetu ndi krono ba sa Vodafone so so just me use ni ne me hu bi da se obi afrem hello sister new landing onim say ye be ye obi nyam bi da na ye be ye sim registration no story that was Thursday, you know. Thursday, and then Friday. Okay, I say
Zongo Hene Passetia Zongo Hene. One of our sister stations, precise. Director Joe Frame, Mr. Oheneba, Adusei Pokua as a starless. Yeah, which is MTN. Yes. MTN media registration na esabe mfro and hamio. So omu ye na sa akronfo no MTN ona no. Omu nyi omu fro no ma ye be ye no 20 times. E o ha no de ha o manfo timamfo no. Wei. Ada no gas enye no ba onya ye. Budget kakaka ene da ho de manu o de ba bentin why e tin sa fe de ngrofo ngo ye. Communication be na abadwa busa se nipa dodo se na ate se yes I go register a simple from e dia ne e kokura se sia na me redi ayi am hu se omuka so the tax PS money and e be registration di we aban adwuma ni e to tasa ye o kwa unti awe enti ye na na o ti okura se o don kokun and also say be same registration o kwa ongo to scan yenye same registration e famana na ni koko kura wado wati bi wono e na onya atofo mo munto o ya to kura so ni sika enti ma ye no wo the same registration Zambeka ebeka won say okwa ngo to sika ansa no wakoye registration say online kura na hwe wo mo grass no be na otima register no na wo say ofaka esa bagrom service ni wo say na wan say na make kan kwa primadi ay kotokuo bantiase no se kai ayi wo hono a network wo hono a entobroso de bi wo ai kwa tiase mo gore bro mbransa na yenda mo nka ho asem registration na mo ka ho asem me say media se omu be ho dia omu ko MTN fo no ho omu na so omu monitor wo mu e ko ngrofo numbers e de fresh wo mu me say da wa na kr no message over number ma obia na eba ni nyina fa Vodafone card ayo sim zo ni nyina MTN wo wa ni afro ma send zika bro ayi yako da me as a Friday na I ko trap program bi wa afari wonu on say yes ayi yako tra ayi wonu ene twem ho no ene behi afari afari baby anet ho afari okay afari assembly member ne ho no no e ko e no yeah also my bi e dey ni ma e bi sen e ma e say ba ono na se no ma hack ni number o se so do mu hack wa obi afro number na mo yes am no MTN for ni die se na me hu ye no na obi na send me say oba me yajo me send me 700 cedis so that's it na ka me friend abona man yes wa hu ye ke ba so na style is in the air force and this ka ko e pa so no se no otie no o se didwa enti no wa fro me ma ko di ba bi ma text message me so am ska say exam do me mo eni wa boka okay na pesima me na enti no dia me ka nyina ne se sa MTN fo no hono mu hwe ni ye okay so mu ahwe ni ya ye be ya akronfo na so mu so no da bia mbo so abuyen oma yimu ya re wo sem oma buyen. So let's do our drink channel for 0592136677 because we are streaming live on Facebook, on YouTube, it's on TV. We'll comment section or the comments, or pass it at the Fawa, a backing kind at the amount. And we are live once again on TikTok at this Davis KD. That's my personal handle. Also, or pass the comments in the Fawa making kind at the amount. Adipa, I'm Emrao. Registration last week, me my cousin, me message say. Baby or on a one coaching into sending iska. And me obiet yamen also say, so will be mammy who's a message now, many panel, mentation is our frame. Okay. Because onim say, more money may say no, or cassa on frewa, onim sa or cassape, who's a yenny pana. Okay. Inti on freo. Okay. No one who say a yenny pana, a society and a shannon so. Any pana or trebin, so no yet more M10 officer. O to me. Eche me phone no na wa hweso o se obi atwe me bi afiri phone so obeje obebo code bi na wa hu nipa kro
nti tama na ye school nti me wo ho am e phone no weekend bi anam de amane se on go through obi chese de obi aye su bia obi sa boys na omo wa MTN office wo na omo na nti se okase ye nye sa de na se omo check MTN office because network no obi ani wa wo ye sa de ma access to data me hu ti go ne tell you omo ye sa de apart from MTN eno kwa ne ade a wo Ghana ha ye ha ye ti so opese ye sa de ya on check MTN office one because ho no na ye plan me so we bi ti ekura se ma so om network betimi afre be 1000 times na nko afna waka chen so on sa me registration onye because that ni de nyina sa de na ekos na de ba akon so san ham ni say ukuro ye tamana mo you know waka chere say opposition waka chere say my ye ba wo ba ye de wo de ye nye yeah enti bonkum dwale ni fane ni fane dwale bo wo wa nti ase ama ya anye the same thing so na ye nye okay enti 50-50 enti omo pese omo sa de ni jai de a MTN ho no omo mo ho yi omo mani nko because ho no na ye ha Ghana fo okay ho pa na ye ha Ghana fo yeti hey de bia MTN ye befro bi MTN obi timi fro no wa sada be ma no wa sesa ne voice no wanya smart as oba and wo fro so na wanya smart na o mistake so ko check wo account a ho na obecho because why ya let I ready people akro ma directive say bowe no send this ka say e the amount SMS ne beba all right with amount saying a dem but na enye momo yes SMS sadia no my friend no o kire mi ni nyina it means sadia ne de be difficult amount obenya me say me send this insida okay jama ma kire make hard for ma kire one because o ka kire me say obi send message na say free MTN na e ba se ma test o message no but say free mobile e ba mobile money message straight in this strategy me mesu ni nyina in this Sam George o pesa sa de ni tu twa de a MTN ho no onhwe ho na ombo ho yi because ho no na ye ha Ghana for all right okay na chese adepa ana yete ne nka no honorable Sam George Sam Jata say o pese sim registration no ye yakra still na frosters no ombe still na MTN office ho no ho na yese oni omu edi nkomo na o check omu data ni ye hwehwehwe omu ni emem se boys no ho na na omu ye anase wan na ya na chese ya hwe na ya pɛ ho asemaka action ma memra ho sim registration yo so dizzy with our sibebre fa sim registration no the re-registration no ano edin okay because first one nyame animu ni it was tedious pa for ye num bia itimi koyeye enye easy yeah o shake you abe jinemu pa ebi wa the whole day nkra wontimi nye no asa ko the next day no aba ebi mu bre pa ti wo hwese ye maame no ye nananom ye papa no mo aye mpanyimfo abre na sa time we no card we so sa ko ya just once ka sa wo tom print no wo se wo de ye adwuma enti hwese papa panya na se maame ya se wa bonso ampa afo se passe de sha wa ye mre na maso ne nsa de ne ba abedi queue so na ediswa na bedu anyume ye ntimi anye the next day was some side neighbor na mi busa say who is responsible for cause a babonte cause eco inside MTN for na okay we are there what can me no na minim say if say who you see yam phone ya obetimi aye cause tom print ababe kan we o say be ball video bi wa nana so obi ne me be ya adwena Sam George e ka say oh you can sit as your home, your comfortable zone, then you do your registration. And see, maybe besides say, what if say, Nipano AUC yam phone ya, a better day, and we register, but say, we use smartphone there, I think say, the wall fingerprints in the way in there. Yeah, but now we say software be a bit media day. At the eye, now what's a key picture anyway. Now, do you see yam so be anything? That's another question. Eti Sam George in some na omo all caning na no say the problem ni na no eja MTN office yeah eti say chanyo mo we na betima possible I think say this ye why say information bia be ebe kwa bontin a just say wo allow ansa na ba bontin eti say enkofo betimi awia enkofo betimi duplicate enkofo your friends omo numbers e di akọ hacking enkofo akọje enkofo numbers easy whatever they are doing nyina no ebetime ya adwuma e ko MTN ho ansana
okay na ye adwuma ama nipa na timi de phone na ye de opeso e bia enti pese mu se MTN panyimfo no mo te ho na se computer no kire mo se nipa simesi wo freeway oni ni di nkomo ekwan ofa so ni etiri nya ensho mo mu hu ana omu hu enkomo ye di nyina omu nim ni nyina esi omo wa ansa na aba enti se omu nim we nyina de a na so omu se ansa nya re-registration da me hu se ekoko the John business no omu ne ye no because asem we de anu adin ehun da ho sadizi sebe mensem a me kan ya obi etie wa abonte aba abonte wa ala wa ha ansa na timi ya adwuma enti se ape bibia kan yen kan che MTN fo ne se nipa na register dia na se MTN fo ne jatum se yen bra officer ye ba office wi a omo hu ne se card na nipa de register ye no number ne wo ho e wo se ka computer no so o use for another a year for registration a na mo fo se wa ye 5 nti ni se bro 5 a wona na machine kwa na be kate no se di MTN fo timi aya wonim se make asa me credit me use no 2 minutes na was and I say 5 minutes uka se na dru wa me ngi ni so kwa MTN office ansana o maka cho say unit na santi ya kate o it the same thing no mo aso nimu se enkomo nipa ni di wa fo bi number oh sister aju sister mani landing no obra wo fast esansem ni nyina no muti ni nyina ene yenya hu se MTN fo na omo ya adwuma na ya pam omo na say excuse me to say and say omo fa ncheme say me ka say ya pam omo obi a wa ya adwuma wa jai e bi akoya service oko school obi no nya ho na o ya adwuma yenya so nim say cyber na aba na ye phone mu ni omo ne ye friends kwan ya fa so e computer ya adwuma e wo phone so twinkofo sika nyina no ansa obi ba be ya adwuma wo MTN no ye professional ya kire no ha wa obesi ayi ska ani ade thank you. Anti sanko for we nyina no ho ma be ya adwuma ho. Enti me pese enti no traces ana. Also mu nyom traces. Numbers na eye adwuma ABT nkofo no. Mo ya aware. To use their IP address to track them. Oh, enti thank you. Enti we nyina no meka na se bibia betimi ya adwuma je se na e baako ya anya baako nyame ne mu ni we ni ya be ne politics said ye Sam George ye no mbre bi atwa mu anai se de okan no asabu abo no a ene ono ehun ne se esi ade wo hu se wo se nyina ye ko register enti mesre se empanfo mu ka bi wo mu no omo ni MTN empanfo ne ntrans no mu ni se ansa bibia be kwa abonten no omo ma okay ansana ayajuma all right asimeda wase se wa kire wa adwen nana mayenko yam nasem no ma redi bibia o kire se ese okuta yamfo a ekwan be fa so a obe eyeni obe register no menye kiu bia na akọ join ni o se o Yusuf yamfo asem na meka na se o pese ye wo smartphone no obe so register ekwan afa so ni nyina na me redi wa be yam de en pa na ye ma menum eyisu ye no so be dare ayi 404 hash sa 404 hash okay na after that no ube enter Ghana card, that is Ghana card number ebe ma pin ube o say name first, date of birth ewo says we be ma now ye oba ni nyina ewo ho no mu a me feel say ye brain think ameti ma rudi ni nyina ama ye enti ye no krabe ye no de say bam sa de a enkebe boan pa na me pacho say bam sa emboa unma de nana bam sa emboa che say sadidi show say me ni adepa na wa ha adepa register wa register or register no me suma from my phone me did the same card no ye no I register and sana me sumi be use my phone e dey register e dey na mrabe na wana say yi be na down measures be na down say adepa de ne dey no register you know the register mamia apem or register for fra enya adwuma me tell say so far adepa e phone de ya wo di no e be ba o Ghana card no di no a wo de be ye no ye no ene be ba e be register wo de na ma emma in the name of adepa din me phone na obe use kra na obe e di na be ba it is a Ghana card me say Ghana card no mu ka say register 5 or whatever she says the part the register not the register mommy or the register ma this or the register ma not the register ma star boy
ni nyina ya adepa in the name of adepa say extra one e be dey na hu say adepa eye 5 ni na wie apem or the register bi ma enya adwuma menim say the make an match ewo ho ene kura no oba say me na me isu a metimi de me ye nipa 5 ni wi a metimi fanya foforo bi ma na. Thank you. Yes, we do fanya measures what phone no so a be break I mean who say Sam George here. Okay, set Ghana card and found so betimi dey register 10 SIM cards. Thank you. But because of frosters anyway no unlimited. It is only limited say no at the part no they register ne dey nkwa. No or they register ne dey na still say basa at the part bad girl la. So betimi they register nipa be 5 on say bad people. No their mom na omo dey no. Omo be no modi. Ni nyina ye network and omo eko. Yes I each other. And you know, better track you almost. I'm not doing it. Maybe we are register. Okay. Young choir name. I say, fuel levy 1 CD. Fuel levy. Mama clear no. At the pa edini din I register same. I'm a crown 4. I'm a crown 5. Uma or they register my home. It means say onimu wo any din also. Yeah. Enti so mo de kodi boni a. Ye tezi a adeba na be ba no. Ye tin we dia. Ono be kire nipa na so de ma sem no obi a. Na omo dey register that time na say ye be hu say adepa nya kronfo. That time na we mo dey kwa ye de o me ya. Enti na say na ye ka na obi a unim ni de o go register o don't na e go register ma no. Na no na e koso. Ana unim. Na ye koso o ka say. Me wa me fa say. Dabi na. On say all can. Omo register card dey ton. 2.3 million. Aye. Anna without thumbprints, fingerprints, and multiple ID cards to reduce sa way no. Sa de pa e the card, the Ghana card e register ma nipa 5. E wo ni din mu na nipa mu 4. E de akodi atutru asema. Because of say at the part in the card and a year no matter how the situation is, they will hold at the part responsible. Wa bra nipa nsu kuta ne Ghana card a ono so number ni din eden e wo so ni say pasa papa minim say dey make an what mas ya this ka bi edin na e ba no nya ono a so bi sa ne why di no so me photo osam no nipa no ho na de ne Ghana card e register man enti oba onim ebiasi na nsanya oba ko ni ebia mfa se nipa na wi a na obetu ese bi se nipa cause oh me nipa aso masi na e ba me ho e na me de me Ghana card ye enti nya me dia Sam George Thursday video ebe boy ne Sam George say where they not tracking nipa any individual bia no 1 Ghana card 1 SIM card sorry 1 I registration semi krami Ghana card na me de to SIM I register me hu ni say e me a me dia memfa obi de enkonkoye ti obi biara obi de ne Ghana card e register SIM e was any pani din mu no ye betwam and it's no be registration Dizzy ye no na wo ka no e wo ho se for now obi Ghana card e register emma wo dim gabi emma se ground we shall see no the order da no emma dim me Vodafone we me ba Ghana card and I'm the register but about who din me dim me ba ni dim na be ba me dim me fa me dim fa me ba Ghana card koye da yes enti me ya na mkaje nse we no wan register mobile money okay so what you say enti ye we no register mobile money okay say we dey just here komu ye na ye say me say we say no say odi obi din say at the party way na ni din wo so on fan Ghana card e fan register wo din na beba so e ma so da ya the panel din na beba so say ni Ghana at the Ghana card no register enti so register mobile money grandma wa what the register mobile money mo wa wo di ase ndi na ma so e beba in the name of one seven fans me pato yen clear way Ghana card ye nyina ye nim so omo buy no mo ye Ghana card se me kuta Ghana card a metimi e de register ma you the register ma wa ye the wooding and a Ghana card no so mpacho mu tie nie pa me ba onya abote ye start Ghana card mu tie me person go for friend mo ndia dance ye start Ghana card no se me Ghana card na se adepa ni bia metimi go guarantee man de me card e guarantee man ma ye de ye
adepa card money din adepa ema ni yeye eno ne ye wo de man for tie me sepasi me de asi mama nchire wade mu se ne esitie na aye ma won sam ma me camera ni de tie ne se afi na ne ye Ghana card no bet wo go dia dance ama ne se wo sir I know aye mo kan wazam no time na ye Ghana card ye na sam na de make no tia say registration so na same registration na wo no ya no wo wudin mu say me same registration by no ye nye bi say me de Ghana card akọ na ye be register be wie no na aba wudin and see DC okay mo afre for embrem 054466940 na course no ba nya sam any program na nana allow me to do my job. Asana make them say munya antima because same registration guarantee man nipa wo it's there e mo mo de Ghana card afi na abo system wa bra wo do card ko bam sisi aw kasa na so na o de yembie ntum na afrefo arefo no e je unya bi otu na course ne ba me nkasa bi ko pem say ile edru wa ye be mo mata ma o say o de free that is nana yanto wase se ye kasa ye fa course ye be fa ye kasa ye stop here ye be stop ni ato aso woni me ya adwen sa e bu program ye wata ma de fa course nana minim sa BBM call 0544466694 0592136677 concerning the stories now you are discussing. Offer then you mute the volume of your TV set. You talk to me through the mobile phone. Now so between home free TV no na one yakasa. But ya kwa yanim ni nyina no na ya one levy, one fuel levy, one Ghana. Na energy minister John Jinapo was say on penny MIA Nisa 1 Ghana levy no aim free one. Yes, I be affected on only department more pan be affected or more. It's here cost now so bet me about rem 0544466694 0592136677. Ti John Jinapo wakasa was energy minister John Jinapo defense call against suspension of one fuel levy. Yan kwani enkwati abra no de sansem no etudwa ewi ebebo awrem na chese ya cheche ni the one city should be taken off. From my economics background, it means that something must give to pay for that, either the road sector, the agri sector, or whichever sector. But what I advise against is to take a populist decision which the Ghanaian will pay tomorrow. And we've seen that before. When we give free electricity, as a country, we're all happy. Good decision, good initiative. But we couldn't pay for it. And ECG is here. It sat on their books for so many years. Eventually, it's the same Ghanaian that has to pay for it. So if there's consensus that we should take any tax off, I have no objection to that. But when I go for meetings, particularly at cabinet, my duty is to tell the government the implication of taking the one city off. What it simply means that that funding will not be available again. So the Minister of Finance will have to look for some money somewhere. Or you have to increase the electricity tariff in order to deal with that. Because why we brought the one city is that we decided not to pass the cost of fuel as a full reflection in the tariff. And if you talk to PURC, they will confirm that. So if you take that one city off, then there's an issue. But I know that we are engaged in a lot of discussions with the Minister of Finance and all the stakeholders, and we are monitoring the situation. So if it's gone up and we decide that we want to subsidize or want to take some taxes off, then we have to discuss which area must give so that we can continue to hold the economy. But my advice, and I wouldn't shy away from that, is that let's not take decisions that will hurt the economy tomorrow. The biggest hit to this economy was when you decided to declare bankruptcy or default. We are still reeling under it today. And then all of us had to take a haircut on our investments.
I think that we should avoid that. If we can subsidize, let's do it. If we can take some taxes off. Okay, now just energy minister John Jinapo and so edin sem na ba betu na ahwe minister anymore a work say as ne ya enti yem fan ko sector from ne yem ko team free so what's we pay more than you offer. Recently ya na obeka say prepaid meters a woto prepaid egu so a shim o man blocking na o block kra na akobia na asa energy minister ba beka say omunim where this thing is coming from. Na omunim say meters na aba no e fault ene wom so makwa ko company bi wotema omudi new meters beba eno ho budget nye budget ketwa say na do meters na nye na omu wie kra obia motor prepaid a santem bia compensation e be koso on be compensate nipa no na one levy Ghana for I can say one fuel levy no and ki enyin free wa eye minister ka se yemfa nko sector for na ki yi free wa but omo de omo yi free omo ho na embo akra meanwhile either postpaid and as a prepaid meter services amodema is very poor. Yes, a program yas na kan atwema nwa bi eja da bia omudum no dum so ateki place e wo ho and that's already there ECG at the timetable about say mobile be dundum no munko so obi kan 4 years is just around the corner nana na memra ho Dizzy ya na meka se anu edibo busia no nye no ade editua nye no editua ana anu a yede peba no se ba ni nya unyanya ni wi no beda wa ba mu a afi anu a yede peba no okay se unyanya ni wi no beda wa kukumu a afi na o ye ni sei o bo no se two test nana to asoma me Kofi ama edu ba bia omunsem na omkeka no Ghana for the no yabre wo mu dilevi ni dibe ntina mo de bae se dum so live yes dum so no so na asase no dum so mo bae so manya won ya nya mo bae na mo de be ka mo ilevi firi ana mo de be she o nya satas ni nyina di adwuma buza se o mba electricity gina so 1 year ne performance no o mu bae no sa electricity gina so ma didi levi na bro every 1 year enti wabegina na onu no sector ni ekoyi afiri won enka yeme yifiri fa adini omanu mu yadin fuel na ekosoro agric sector so wonu se te na mka je o mu se me mo won up to July aduru ho enema na ekosoro because of Israel, Iran, and famam yeah president begina wo ka kire yen se Ukraine offer flight free kotoka 700 yes we fear say go kun fire hu ben and we some fire onye o mani e ko be fa so a se fu na e ko so no obeti onti no on fa so no onti he said the obae ye bone say dollar above form inflation above form we above form di levi no levia e dia ho kire e ba yenso because fuel kosra bibia kosro enne enkosro bonu drivers ebu yen never san kosro enti se no nu se minority na ho mu se munyi sa di levi ni filo mo de o ba mu mi hwe ye woni ma bi won mu a ye kana so be ya so brati a na wie ye no enye papa ma okay ebi na yes betting betting tas boys ye no ndidi hu ene MPP die corre from say prim so ati ase ebi na ebo boba no ese o se Ukraine no mas no wa chiri o de ndese wa ya o fa ka 2 6 no duro e wa chiri tin kan okra
COVID by no akufu aduma adwumayefo tena fie almost 1.5 years. So no tiaka. No water bill, no like. Yes, yantua soka. Yantua water bill. A school for them be free. If you not school fee, you cannot just as one count. But say omuko school no. What is school fee ma home? See how onkran go di abonten enko fire die bia. Okay. Enti omuma omuya aduane e wo school no ha na ma home. Because we jack ran say akra no kwa bonten enko to aduane ni a won hwe akofa ya de ni bia ba. Sa nyema ni nyina e ya ade a ebeboae. So what you say? Ebeboae. Enti no enne se nyema e kosoro ni asi bebi a di be se ho no ye nyimfiri won na abegina sementi ase sememi sector de ye nyimfiri oba e modern bo e papa be na obo no energy minister ministry ho e modern papa be mu kan kire ni ehun se dum so ene etu atwa na ye best e ko forma na no ba ka je se ye nyimfiri wa ba obi tisu nani ho so electricity no managing it ejina so meters musum be change no and then go for meter or talk ayise ma e kote sem frema base back akaka you hold me out here kram so ajaze you hold me out here kram ni koko what so now the ever two ayizwa o say o de ebe haw onya hunhwe ebe tiso ebe hana e hano abane tiso okay na enfa unto you know am say reset agenda no emra okay nese nana kwati ana atujaro we Mr. Sedwa because hey nana ba say there you are fire hoka okay 0544466940 0592136677 adepa amembra ho minima de kronti a ye free ho no e ha no because ye free do ko be fufura the same time ha na be ha ye nyina e be ha ye nyina enti one thing say sa na ma na ekoso na ese wo mo hye no musi a no kwan na anje nsem because senkas de ekosue senka na ye tama sa yare ne ba ye na ye ne ka Ghana nke ye be hye COVID kaya beshi ye nyina ye beshi because papa no born homodin oye bi papa na nado me kame chira oye bi pa o de sa time no be compare na difference wom to me no difference wom na cry are my cry yes difference wom be bre because ye ma me mo ye nua mo market omo mo ye titru no omo mo ye co store omo mo ye ice cream ni sa na ye ma no any yogurt omo bre papa yeah omo bre angase because ono time bia ne fridge ne siso ondumo no no kwa obako prepaid kwa akoto be 200 end month 1 week 2 weeks na asa na de yi baby akọ baby house da bi ye a e bia no beboa because in the one ase na sa de na ompese omoye no emwa Ghana emwa ye nyina I think say edaso no mfaso ye mi hu ayi bia woso bia e woso light into kran say mi hu ayi enyina so ye say kula de ye chain this ye ye hey da bi we de nya dum siesie dum say no because enam so ama em go for nya me dum say no we nya dum siesie o o kan dum siesie de ate o kan dum siesie de anja say eye ni ye no okay dum siesie de say eye ni ye o ka say wusiesie ade be wusiesie o ye ba kan say dum say ne de ayese no because asase nkofo ne ma bebre cost of war bre chese ma ne mema esumpa wasa ade nti yesre so mu free so na se bebo ade a fine because me to me no me hu mfaso bi ne ayi bi e woso emwa hankofo bebre na me fancy ye see this year in 2026 eja hyehye ya akoso e fanzo free dum so we men kan dum say dum say no ye e fan free say dum say ni ya ye koso ya na ma eja hyehye bebre e koso ndi yesre so mu yi free so na bebo ade a o mu nyina Ghana ye ho ntoy na afi de ano oden okay medo wase action so this amembra ho nyankopon hira NDC aban no say bi na Ghana ye hwehwe se ye na yato aba ade amamo enti se yato aba amamo na mo amohwe mra eda ho no na mo hu se o mindful na ye hyehye mra no mo no emboa
enti wo se ye ma mo ho kentre mo a sei bi na ye hwehwe na Nyankopon sha esim jata ye papa John Dramani bema wo gina wa tim say yes odiga na anim na me enya ne kese pa mesre pa say ye papa John Dramani Mahama on fa ne nansi fo no nye de ye ka no onyi sa onyi free yo eche se no hwe omo sebi omo ye adwuma wo de fridges ye adwuma omo bre papa say this me a me sheda eko asafo market ene edwafo no bi omo ton nam no kodidi nkomo na wo hwe genset generator omo de standby na wo hwe fuel omo ton a day pa ansa na ade a 24 hours na aso a utimu sampa scan ko betimi di aboa ne workers obetimi di aboa enkofo foforo bi beto na ade bi ko beti ne so ama enioma bi akọ fast amani nyina se ni nyina na ko sisa ko gina electricity ho ete se no atofu all o de aye standby 24/7 ni edum no ye ya ni edum no this will you sa anioma nti ni nyina boka ete se aba we no ban so ma eti asese mistakes a oye ya enunti no ye tu ni free so no wakosua sa mistakes ni nyina se ene no oba wo de nyoma ebegu akwan mu eti mesre pa se papa John Dramani Mahama Nyankopon ya adom no ohun se how we na ekoso ma my Ghana enti wo se me ni mpanyimfo tenase ni ebobo hun na kwan ya befa so edi sompa beso mo my Ghana no omo ohun no mso mo ye fra we nya afi na minister we bega se e na me sector na ye fra ye fa nko agric e na ye fa nko wan do kan nya de me fo se be nheda me gidia me enti mesre pass ye papa John Dramani Mahama president of Ghana offer the next form no one say dum so no eno na ne nkofo na mbo na ye de target na ye di Ghana ye yi ni free so no it is wabana se sa dum so no e sa babie ma onye very careful na mpayifo se sekan ya ye di yi aboa pete etiri ho ama ne tiri ho amfu no se afinu so na se yi sa sekan pa na ntakrabo nyina edwane eti mesre no ye papa John Dramani Mahama ehu ne se Ghana ye dan no oso o ma Ghana obema Ghana ye de se sichire enti esre no ebi na wo ye no me de se no oye den ya obeti obi na so onyi fro na o man ne yehu sampa ye papa no ba so bebo mo my Ghana mpuntu ayadwuma oba ne promise ba kopa ye se obema 24-hour economy na ode be yadwuma no obema electricity esiso ema okanya to extend say wo small store kura na so wo kwan ho na so obi a wo ye harder obi a obema store obi obema obi akra meters se meboa I stand for correction oso obema obi a meter say de be ya time bia no inconveniences in be den e be easy aman kofo atimi aye adwuma 24 hours etimesra no so onfa ni nancy form na we ye main issue agana ye hwe no se ko base dum so ne sa be ta na chi a na akwa ye aboa kotra sebi wako jana ewie no di fufu title all right action meda wasipa na 24 hour economy enche bia mimbo video no ewa ha but yesi hwema wo hwi ena twetwe nwom ye den eba omampani His Excellency of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama. Hello? Hello? Oh, okay. Omampani, abegina simpie so, I can send be. Na nensema okan no 24-hour economy action. Okwafa ba yin na make us ask with you. Yeah. Omampani say or you see Dr. Osei Kwame despite and I didn't hear in fact or say government ain't me ma will be a juma enye enti say what's answer and juma bia aban crabit me aboa na nko enye sika kakra jetire bi na ade aye na ye hwe obi ti say Osei Kwame despite see this no ton ya ana ene odi abedru pempem so adri enti really no na Mapenya so okache say the kwai obi fa so di nya eska no there's no harm in trying government ain't mean support obi a ti won so market so a ana ofa okra e ja de akwa oba bia kwa akosensu enti mu amani da so say 24-hour economy no o mampenya ba be ka asem we di ato dada enti wo ho anu ahye osapo mu nsuo den wo api wadwuma bia e na ye 24-hour economy no enwuma na wo be bia ma wanya bia wa kasa priuti na enso epe wo de yakwa ndia fight against illegal mining
GWL Ghana Water Limited omo de ensem bi aba betu dwa ne nyina ne say omo se say de illegal mining say ye river bodies and as water bodies no eso omo hia reservoir omo hia polytanks akese na omo treating nsuo omo de treating nsuo na omo a supply e de ama Ghana na Ghana ya tie man we mu atena sia magalamse ase ye nsuo afeina Ghana Water Limited more per reservoirs na hey Ghana you say you this 69 years ya pension kra dada afen ye per reservoirs yankwane ntie abra na water quality assurance manager Ghana Water Limited Moses Pencil in some way to Jano we are about to studio for discussion. When the raw water deteriorates beyond a certain threshold, we are unable to actually produce or treat water with those treatment plants, and therefore we would have to wait for the water quality to improve before we abstract our required quantities to the treatment plant for treatment and then to the supply network. But in the newly designed water treatment plants, we are adopting the use of the off-river reservoir concept, whereby we create diversion channels and then create dams, sometimes with detention or retention times of 2 to 3 months, whereby we hold the water for this period for all the settlable solids and all the colloidal substances to actually settle within the 2 or 3 months holding or retention time. Then the supernatant that is on top is actually what is abstracted and sent to the treatment plants for treatment. Now, this concept is also quite expensive, but aside the fact that you would have a supernatant that is relatively cleaner, you still sometimes need to use... Okay, now, just water quality assurance manager, Moses Pencil, and I didn't same way at Tujano. At Sanaya, my Ghana, we ama your water bodies assay. Is it here reservoirs? Here polytanks akese na ye de treaty yensu ansana akọ supply. Na anso ha Lands and Natural Resource Minister Emmanuel Amakufibua ono nso de nsem bia ba beto efa galamsey ho. O se galamsey aye kono enye NPP ene NDC ene ema na ye timamufu no ane yese ye niema yi ne nyina ye fight against galamsey na ni kwan se ye de sobo no ebo NPP anase NDC yenko na yentie Minister Emra we are back to studio for discussion. Thing about galamsey has nothing to do with NDC or NPP. Has everything to do with our survival as Ghanaians, and I think we should get it at this point. And so I believe that with the responsibility we have in the last year, what we've done is laid out 5 pillars to fight this menace. So I think that the first pillar is engagement, education at all levels, especially young children, young people. The other key part about this fight has to reform the system. And I'm proud that I led the effort to revoke 2162 to make sure if we are saying the forest must be protected, let's leave it. But somehow they're so selective that some people can go in and some people can't go in. It's illegal, period. And we must do everything to support the Forestry Commission and the security agencies to root out everybody. On his part, the executive director of the Patriotic Journalists Against Galamsey, Nana Otu Dako, pointed to ongoing interventions by government, including the Blue Water Guards and NIMOS, as part of efforts to clamp down on Galamsey. Okay, now, Chesaya Lands and Natural Resource Minister, and I didn't same way about Sujano. Nana, yeah, both 2 videos. Nina Efa, yeah, water bodies here, illegal mining. Dizzy. Nana. Said ye enema ekono ye nyina ensu se na ese ne de obia nhu ana ne je hu. Okay. Obia nhu ana ne je hu na me enyem nwanwa se omusi ehia politics na afi betimi de asopra ensu. Ya no
and trese enso na eniho yeah ekwo mfa so mu titi no this say almost hand good polytanking and san de be ko supplier matimi de fanfidie mu saa de akọ because eniema say galamsey na say yenso no bebrebe ase yenso no bebrebe de bia ya na me time ka say galamsey no tetini nyina na wo yeah no mu tu galamsey no ukọ afu ma be hu sam na bia say friend nkron mo tutu ngura na wo na ewo ho na emum no na omu fansen so sei yeah mu ba no mu ka kire se mu ba mu din sese papa e ba begu akwa mu ama aboje nsu ansu ahoban mu musa kufia man se ense papa na ka se di begu akwa mu no omanya 1 year 3 months sanse papa no ewoi okay anasa ka 1 year ye beto aba no enu de sanse papa no ebe ba na galamsey omuntimi ntu ase se ne woka se nya NDC enya MPP no enepa galamsey ebi wo hu sa akwa bi omugo ye no ka se onu de galamsey etu ase de ene on de tu no befa o de company fo na aso obi kan oh yenti aso yeah aye twina no sanso won twina san me kai pa so what you say enti no yenti mu galamsey mahama yura mahama onu abegina simpie so san kase before ebetimi agu galamsey no this ya pa adwuma ama emabru na yansa adwuma na way moton forms military moton forms ton say as 15,000 plus 50,000 omu from 5,000 enti munim se mu befa 5,000 na moton 50,000 forms but assess omu ton 50,000 no 500,000 no mo fa nipa 5,000 eti ye wie no I think say sika wo munya ye it is alleged do 800 billion says kan muntimi fa bi nya akwan babunu no a oye unemployed and this has na me kama se na obama wa because me time etino ene so bejana wo no obeya no duabloni asa be ka kire yen se enye MPP enye NDC ne betimi atu galamsey ase sata mo mko se adwumayefo ati se omunya demonstration enye against MPP amamu no na on count say MPP say the galamsey say yen sase and the whole Ghana workers eje o madwen say o man na kufu ato mre se brain be du ho no mu hu hia o mbetie Simon so yeah sir professor Gambo say you know our man position professor no you see you you feel it din kakra ejijema de bia we de ye wie ya ye man position what is what kangalam say asem da wona nan ka be lidi NDC win ya ye man position e wa ban mu what is what kangalam say asem da enne yura mahama begina CPSO ura wa beka kire yen se galamsey no onu an ngofo campaigns no eka ho ebi edino ndi mtu asi ajenisem ani ahemfo eni media na meka say bo ne ha media enye na asem na meka ne nkofo ne ahemfo o ma na ye campaigns no ne ahemfo no bo wadi o so ne nkofo nso ama obi adi emo ohin bia asem ha onu na say obo obetu galamsey ase what in the growth for demonstration upon demonstrations now the info from saying food to galamsey what no saying food e kan galamsey no e no ka so obo betu mu it won't saying food kanwa ade na umra ase ni sisi e papa na o ka so de begu kwa mu on fa mu kwa mu
Nana Hodi Mame. Hello. Hello, good evening. Nyamiche, good evening. Good evening. Daisy, me person me bisana na say oh ya politics na say oh kandi e beboa because I say oh kasa one side is Mate, what's fine? Obey you are no. Why? Okay, Nana. To aswe. One side no. Meka. Shoulder. Tie me show enya one side na some na meka. Onu na ka kire say. What the say papa eba aba begu na kwam. Say ya say yesu ansuwa. And then I try to ka kire say enye bibi ni MDC na betimi aso galamse anu kwa. Na opa say. Na je say uba na gas obetu ase no. Kontompo na utwa kire oman no. Eno mu dikotu abama o. Because uba no aka kire say MDC ntimi galamse, MPP ntimi galamse. One kasa na kire. O say MP before say ensu na gufu ado amamu no omu say ensu ene yensase enti anto abama na yeto abama wa ekon bia afaso yensase ene yensu sem no eni bete no eni bete buza say afi kura na ifi forest afi no mugu mutu na akese Masana bet what is say papa gu kwamu a ensu eni bete okay no munya say de bia me kan ha omu kwa gigi na o mago san video na no na Friday ye tia fari hu say omu di video twam mi wa ni fero tunu agu atutu amna da ho adenti na wakoto no say wa ye sa adwuma na o man ehun se no se machine kura o de be ko ase no man kata amna no sunyu asa na machine be ko adako machine omu de ko edan e ko yifa machine o ma tifri embedded team pensu e wo hifa kamu de honorable minister do ti Frank Amakwene the first excavators o kotie na samo kan say o be chagu drip machines so na drip machines no e de aye adwuma buzanse o kwa asisu a sa video no nya na amakofa bia besuyi sa video no mudi ka kotie no ye appointing as regional minister no sa video no e wo hifa enka kwatu wo mu no omu ye adwuma no mo mu mre wati machine wati enipa no ye adwuma no mani kata mna no so ensuo hu owo no so yi nsuo na to nchen a mo mani direct nsuo no fana kwam ansa na se machine kra mo ba move every site wa mo move mo ba mo omu nsa mo ba chi wo mu di mo ba no mo dwane omu dwane amna ni da ho mimi na mo kata so say dey omu nya tip off mimi na mo kata amna no so nya tip off onya tibofu yende nyama se ya na yeso omukata amna no so yes okay na se bia na mdo mo dua no so na asas na sanya na ho din bio na asas o chemicals asas no udua nua wo so ya no mu ga se chemicals ye kan sa asem no wo he ya chemicals no omu fa nyema ni no bebebeo apart from say med no a omu de chi gold no enye se ensuo de med no gogu nsuo no never enya sa na tie bia minim ba bia mu blast no amen ko hodan de ende minim ko mu faso but say omu ye sa we no omu say omu di iwoshi ni ade omu di enogu nsuo mu ye no di adro bia nu a egu nsuo mu wo twa ne black no ne black egu roba mu wo ja ko ase ebi oh so me ko site no go hebi wo ja ko ase obi kwa ko fie entimed no nsuo be mu na eko mami nkwadru ko na sana na yagala mse na yeko uhu bi yeko yeko operation tie na ugata mi ema ye mu de wo msite se wo ko mi kuro man so a na uhu nsuo na asankata nkwan banku kuro be yi odi chati nkuro me kan chere wo chese me tu galamse ni de e se nyankopon de bia me kan se nyankopon be se wiase mo bo wiase foforo de galamse ni pa de mi nuase ntimi ntu da okay de nti ase ntimi efiri soro wa na eba fom enti se efiri soro wa na eba fom de nya de ase because nipa no wokoye ye koche na oh nipa smith na mamba ye bonze oh ni ye ja no okay enko ba bia enti sa de na e koso no ntimi stop da se de ye wura bedina simpie so ka se galamse no ni se wono a ne nkofo no etubie no yes but anamo be no motu afa ho still de etia nete ense sign first pa na yesusu ano
ye maame mo no omo ene ye papa mo de no omutu no omutu na amana no omutu kɔ fam tentene no omu wi omo abɛhoro omo ade no omu ntu ni se de ne omutu ni but enne yi minim de oba ga na be kire ye China fu ya enne yi ayese chese ye gi asase ne dwata ne adua ne nsuo no ne yase no no so bekɔ ne krom ne nsuo nte saa o tamana NPP ewo power no NDC fu ya bi bottle yi ni ensuo no omo sesa de ani aye pronkom no eno nko ne bottle ehɔ the same thing na mo nso mo ba yi de ekoso na ekoso okay ensuo na nsesa me wo kɔ me kuro ma nso a uduru ensuo uduru hɔ a chese so de me kan ye no de pan no bo ma ha bread no kwa hu enti saa de ne de so one start e mfiri soro hɔ amfa ma fom a ase ntu da e wo kɔ ye kuro mu hɔ a asuru ni na betu ye forest no so ye forest first no omo som no okay nse say saa de na omakotu galamsey say omo ntime nsum biem eto atwa because omo tutu forest na kuro okay enti saa de na ekoso ne so pesa ase etu a age so start firi soro aban bia ba na mbetu galamsey ase ya mbetu galamsey ase enso still de tia ne tia because of say if mpanyimfo na mpanyimfo na omo nsa hyehya ase o yo se o me wo klata metimi de makoje klata metimi de enti panyini bi na ese memeye panyini bai ni nyina ya wo mo a enti mo a mo mpanyimfo no mo ye ba mo enka mo na mse mo gusuro enti te bia mo te akoni mo te ka epem kra mo nte ba ye ne ya wo for me ni ye ma me ma sebi ni ye papa mo ni ye nua ma sebi wo mo wo nkurase ye no wo mo na ebre first ye ma me wo mo kwa afuo ma ensu tene yesu sa ye na ye hu bi wo mo timi sa na enwunu kra chan na ensu e sha friji ubedu nsuo bi na abebie uhunu mu kama abebie nam do kwa kurase pa ubehunu abebie na sam nam uhu omo fere nam bi enketenkete bi ni ye na gugu nsuo ni mu hu kra no wani aka but ye na yi okwa kurase na aka so no obi kwa fo nsuo duru okra uhu na ase ye mpo asai uhu bia na abebie no kamti bi ni ache mi hu bi kula ache apofi no baby na dey apop sir and bi no kato a no yes my favorite me just some yes no apop and yes no baby you okay well it's bibi tell me apop here then oh nechi ya then krokrowa okay no ni akese no ana abebia ne fia black one no oh okay no ahohoro ho no first boko grase bi grase ko afu mo bedu nsutini bi na omu guase fefe utimi enne ne njongo ahom kra hu ba bia ene ekum boys yi ni maaye nti sasa ade ende soro ho no an start e mfiri mpanyimfo na ho amo manja ya ase ntuda yese nyankopon be se asase so no abo wi ase foforo enya sa pa de minu agara mi se ndie se eto enchada okay na chese adepa ana atuja no obetimi afre na wabo rem 0544 4666940592136677 action mamemra ho so dizzy se galamsey pa de nyame animu ni se kase ase betu ewo my Ghana ha metimi de mensa simbo se me mewu akwa ba enya adwuma eche se galamsey no ade aye nananom aye nimfie bebre abesi ene atoma fancy omo fancy ena meka che sometimes so no mo no omo mpe no nyafu omo mpe ne ntem gidigidi se ne ya opeso nya ebia 100 karat or whatever they call it and na obi konya concession obese ene ya no make man yeah anti no ye nananom de no mo mpre mo sa but ene de se nipa ne kwa ofu se matofu nte wo se mnyafu no so mfa so enti wo ye extra work no so na ese yensuo no enti se de beboa ene se I was say one empayfo na omo galamsey no na say aban ne gitumu say eyade a ye beye no 24 hours but a kwa measures ben ene ye de to ho measures ne ye de hen I was say ehun say nipa ne tu ni nyina na bia otu a ye wo ba bia wutuduru a ye ma won to aso biem ya mfa bibia an gugu akwa mu sa anya adwuma che say o ka say nya MPP anya ndisi a mesa ka chen say oye ntro intro MPP NDC minister oh yes MPP NDC Island and resource minister MPP NDC ena ye adwuma no ansa wobetimi MPP aban so wobenya kwan aye galamsey aye tese China ni bia wagidin
aye chi no akire yesa o sa akobaye esa oba na obetu gold na no kraga thank you sanyo na ekoso ni nyina ye politicians na aban na je atum no mo party bi actually hold on mama hello Bacho, good evening. Good evening. Me bacho dini baby are free. Me bacho me na boga. Okay, say free hein. Bolaga. Oh, okay. Che wadrin ya mami. Me bacho me kia nifte na Oh, okay. Na usu dini de say? Naomi. Oh, okay. Mate ya Joseph, why keep on watching Hana TV. All right. Okay, bye. You said this enti answer obi be galamsey no ye hu say na aban ni nyambam eti ye di blame no nyama ya hemfu no si ahemfu no na atena se amasa nyoma we nyina ekoso but etire ni be hu say da bi tumi ni free ahemfu na amankofo yesa nemo aban na gi ahemfu no tumi na fro mo nsem na omo ankasa asase ohene ne tuso no ono na ma obi pepa say free nkran bra betwitwa asase na ye de ope eti tumi na ankasa ni ohene nsem biem ewo aban ne nsem enu nti I'm telling you omo ahemfu bi no ton sase me ye de galam bra ansa mamenka semoncho no kura na meka cho opa ye research we meka cho ansa ohini bia betimi aye galamse wo na sase so no anaso obi be free ba bia be galamse no aban no ne matumi ema nipa ne be galamse no wa ma ne paper I'm telling you now, there are so many people omo ye galamse without any we say papers bia omo dey ahemfo na toton ebi no tonton sase illegal mining enti na make illegal mining does it enti na make chose too many ni enkofo ensem ti se and too many na be di aban ensem say obi oye illegal mining unti de make too many di aban ensem ti aban no na make se bu ye wo hanati ase mebo too many wo bia kan illegal mining asemu thank you illegal na make sure no say obi be galamse a oba ono ba wo se aban na si ombeye mampon bi omi ko aban no oba biba aban ne fo di akire oni no ni ko no ma fa akire ma onye no o ma jima anye so sadiji ohen ka so omo munye no o ma jima anye ni say too many free aban ho kra ba anye aban man is aso on grind no go you know thank you abanya manu to me o but odi bedru ho no o so mo ne so o ma na anye de eni promi ye dem fo no bedrom ye o wa santiman mo ma yo madwen say omo ntwema santiman say man bu ase nto opem so eni ye sa ahemfo ni bia eni metima bodwaben hene kwa what of omo nso a ahemfo ni bi nso omo pene emi ye eno ye ahemfo bone na omo pese otumfo anim du ase no we no eni enyi otwen eni adu ase bone ye tre say ayinam kam say fight against illegal mining men card your crap paper o unti wa mama ka say without ahemfo no wa mama ka say asitu pa be because me kro mo offense me kro mo offense yete wa mama say mama ende me ho no nya sa me kasa no o say me srew wo pa ko fo yo hina e wo ni ono ni besu aso a ko fa mana bibla and also ko fa galamse ni bibla say o metu gold wo wo hene no be pamu asa pamu we mu e do offense galamse ni wo eni ho accent to asoma me say this jam srew o say asoma me kai na na aka to so ye wa ahemfo no ba bi unu mo o mayo maje say na sa se pa obema dia tu galamse ni gold whatever you they call it on chi ena make sure say ekonya nkofo bebre enya chance amomo de ye say oba wo say too many fra ban mu no de aba enti ono ba ye wo police fo ni soldiers fo bi e ka ne ho omo aba omo no be ka che wo hene ni say ya man tumi mi wo no na nkofo fo wo ase a ye mo mu sa tumi but oba no de onim say ya man tumi fra ban mu asema make e college be fra kan omo de paper na ye de ma no na ba e be che say aban na man tumi ampa so ba ohene woni say enu ya ahemfunum bia o matena se ami ede o musika gya na nka ne bia na o college so you try the college more than those who are here da be nye se na to confirm me enkomo mi di asma sen oba peken bia o mo de sa de ne dada nyankopon chira se efiri aban mu entina na de nyina ye ne se
efiri mpanyimfo no ho ene ba nani ba na ho so no na ye no boys na bi ana yes sir na sata mo modi awi enti ne bufu yi papa e ma o share no ma ne kata so is aware oboa ensema ye so wo tie ni ya asema make point enti na say na dey for the soldiers for ka enipa na ho no enti wo hu EBT no eye no kre okay na ye ni na say this ye bo videos a ye wo boys a wo ho na putukura obi aba on the squad sa aba on chance and oh ye free aban mu ne ya ba say ye meye bibi say ye free aban ye ni na bo video bi a boys bi a hye soldiers ntade a omo koyo omo se a omo ya ante and then therefore of task force omo di ba ye be say omo nya obi ka milande na ho nda ho umba su say na me time no didi o me time na me sro me time ya ne du ba bi a ye discuss ya me kan bi me time no me so didi o time o na me la do ye yes you set time no can say there wa sorry ati na mpa so time na dia ma me ke time say we cry actually mama obi time it is this the make ba no me kan ma na kosi say ni nyina extra ye mpanyimfo so because sabe so bi baba be ya adwuma e wo ekuro no so a e wo se ohene e ya we assemblyman e ya we sankofo na mo de kuro na no nyina ya we but say no de e kone say tumi ni mfiri ohene no wo kuro no so no nyemo tumi ni mfiri so me ba to won te say we maba aban na aman paper so me o me galam say okay otu okwa ono no kwa obeka cho so be small scale mining whatever no the book no akata ho am won so be ni say ba later na ntisa Mr. Sedu. Mr. Dazi. Mr. Sedu, good evening. Yes, Mr. Dazi, ya femo, mu producers and engineers, ya femo. Wow. Ye kodi sala. Ye kodi sala. Ya femo. Adamko ya femo na. Amkuta wahi ya feno. I feel program with it. Wow. Wow. Abana na oh na so ma feel abana na kwa ho e di action man me de mo kanu enu anu no ahemfofo no e wo mse eyi ni bi o ho na efere so beta ahemfo no yakre na sa te kura da okura ye toma nipa be ye multiple eyi na eja bebi a yi gold wo mata efere abemu kura ahemfo no mo hye o mafum okay the way to o mo so em se enu anu mo di edidi Koma almost similar no na bebia aka companies one omunde royalties bia akino to for the timide ne nesi from o he so we ye ebi mu so ye dufu dade babrado do royalty ne kura wonya bia still o sa pese o motu kalam ze ndie na MPP ni NDC o mai afana afanyi na MPP ni NDC PPP for akra o mu je MPP for ni NDC for ayi eto dia info netu ya ni yetu wuti be ka MPP for apa kana amwa kurasi bebrebe MPP wo musrom wo be NDC wo musrom na waka say MPP for ya de dada me kalam say ma ye bi ne ye ta mo ye de manpower ata me na me gane mo de ama me jiga yilo do am ne musi wa wo ga se ya de ma ye itani mu bit me ye ne mo ye de no de ye stop na na ya direct ensuo na ekwa yi ne yemfa ensuo no nti tu efa baabi na ensuo no ya rentene befa wonti ya wo shine na ensuo no ya tane ne round na eye ne se sia nso ebi wo ho ma galam se na ngasa em se ensuo ma na wo na mo di chamfa akoso be dia mesra se he MPP aye na enye ya na nse mi hu se na mo so e bai na ebi mo so galam se fo ye anazu nyina ya ko night o ebi kwa na anado the default apply na se nyi ya masa mo meya na omo nkasa na ye streaming line na na se mi se na omo se duro bi aha omo di gu mo obre mu baby omo di gu so na ni ade na se de be ma omo na eja omo timi omo so atoto bi e de aya na ensuo no ye fere omo tu no suo mu pese ni de ye no omo akasa na ya ne ya ma ahemfo no so ya se omo afu na omo so e mo ne se wo ho omo de nya sa fa de a kala no de omo betu ase ensuo no Yankupon come no one yamukase. All right. Okay. Mr. Said, you was a swap friend watch your word. The number is on your screen 0544466694 0592136677 and Chania sorry. To look at your boy Remuntem na watch that word. As in Sana, yes, Yana. Yeah, na me chemo se say in Galam say there said dizzy.
yentimi entwa so da eche say de na meka free na kwa ba be se na nanom binum so hu say se num se musi tumi ni yen asase ne we yen sem edia ene modern nkofo ba no mo no ede pepa aba se ye be ye adwuma no yeso ye we nkofo mso be ye adwuma am ye didi nti eho no na me be ka ahemfo bi wo mu a omo pese omo go otumfo anim asinti no maye omo aje se omo de omo so be se na omo de aban pepa na den akova eno na wo se empayfo mo ani enko yi no mo fa measures bi ento se ekromafo no na bia be mo 20 acres bi eno omo ye adwuma ne anim so obo ye adwuma ne nyina awi a ye be che scan mu mienu ne ama omo ye adwuma na half ne de half na kata so na abrantia na baba wa bia entu kwan free kro no mu enko ba bi so kwa galamse ne mo nse ba bi owo no wo ye adwuma at the end of the day no be bibia di ne sa de asa cover anya sa pa de a galamse di to ntwa na kan asembi na kan asembi atama action kasa na interview afi ko asem de make nyina se aban de krata ma obi se onkotu galamse a onko e mining na okwa anya se ofitin ya aban de ha ma me enti mi kwa ko bowuram ye wona nanom ho a wonu mu kwa ko transi na nu maka umuna nsase na umu hweso ma ban unu muka no mutiase a anza na otima ko yadwuma ohene no antiase a nana hold on mami all the way from Libya remember akasa hello all the way from Libya hello good evening. Good evening, Master Adusei. Nyame adum, I hope so ho ye. Nyame adum. Nyame ase. And some na ye kan. Say all saying ye galam say some cat fraud say si bitu asia. Ejabo tu no no ni bitinye trust. Ye twa ni about 2 street. Ye twa ni about 2 street. Ye bo kamienu yen say to obi am powuram ho bi. Obi anye fraud bia o some cat bi. Na se yetena ho na se dijan enye ya ebeti 80 years se de be ye na ho Asia for no ya ni about oni akun u distractor ni about oni akun and opia be ko street na me mfa ni akuru na we ebe se yin chime nyina I'm telling you ye nyina be no mo da futures e schedule no ma dia omoye wo de do kogun so mo bia ko no mo na wo wa yeska e schedule no ni schedule eti mu mehwe ni ye apan ni sai we yan referendum wa ye becho ewura mu se utu ayi no ye mu utu anase ma mie mu utu ye to referendum no na yes nya ne da ma yes no because ye mfa ma apan sa apan kosan aban ka se o kosan amanfo be kan se ya aban we ta ma ya bi ye nya na referendum ni se ni e pe no why that's it all right yes yeah that's pass what Fred I watch 05444666940592 enti the American say or the ODB panaba na so how do you want mami hello okay yent me fa ko bi enkate producers yent me fa ko bi to dey so ba be enti no aka 6 minutes the American say mami aka 6 minutes ta aye hefusem na wo mine mu no so the people ne ba na se ohene no entiase a we don't do okay and found say free soro yes the president crown authorize man pon mu tu ko tu ohene na mpene dia man pon mu tu boy wo say me na hwa asase so wa ma mi wura otumfo mi wura ni ase okay enti me mamu entu ombane ne mnase ne meba wa kuro ni nyina sore etia o busa se ekosi sei pient man wura forest man kutu godu okay offense ebisi obiant man wura ankutu godu enti ehemfo no de se ka se ye pese tu gold na se pai illegal mining ase a eje wo mu ene abai no ene betimi se ehemfo no anka se gidem se ye ma illegal mining maso a o betimi bra okay no no ene obi o kadam onu wo kwa ma yan bia onu se na mfom nye ngo twetwe no enti uba no waje ana ya tia nipa be mienu na ye nko na ye time na so oh say dizzy ene no mentia no
me de beko ba bi kakra bi eye honorable Isaac Kwame Asiama so nu yeah former MP ona ne maame ewu no ne maame da form yeah former MP for Atwumamponua okay honorable Isaac Kwame Asiama okay onu anso ene na ye enkane na oye sports minister yeah sorry o MPP amanyukunu sorry o ne maame da form okay na me pa amemenda tan odumase ho ne yeye no benesi nteni na o se adofo se omumra na omejam na ati ade to oni a enyo nko a na obi na me ba nana memenda ye nkuja no mate na nyefe ohunfa so ni tia bibi aya katemano why katemano ma memra adepa o final words nana ohunfa no mechia mikrom for manso mechia obibia mechia my friends me know mo we school Lizzie Julie mechia omina manso mohema ne Lucika ohema kokko fefefe no ono on the side unim say way back na me na wo PV studios bantama o free way back na I think say French nkwana na woka yeah one of the recording I want to free by I think say o free France and a buy me kai pa Lucika we say the oyo hema ntina na hema baby a will be piao e chia for so nyina all right action so final ways ya kwa die mechia ahwefo amo enyambre ehwe Hana TV omo na online radio nyame nshromo pa no so mo share TikTok nyame nshromo na de ekanya ne se omo dia na omo ntayechi na face so ye bibi na so omo ene nje ho omo ntese ani ehu de eye aye omo ani je ho no de omo ani nje ho na omo anti na ye wa de be ya abrofo akese a ye politicians no be kekan ye so be ba chichemu ha ni aka ne twi ama ya se wa bonso ampa afo se pa se de hye wo ade hye wo me ate ase no wo sampa ansem mo kan wo man mu se na ase a kire enti ye do mo ase so mo nyambre ehwe nyame enyom kese pa all right okay mesra mo mana na nsuo mame na de ko de all right ya bedo bibiara se na me kwode a nana o de ye we you know mame say they say ye ye ni mame remiana ya ma free time ye no babade yo medo aso mame akonya eye onabo Isaac Kwame Asiama eye former Atwumamponua MP okay ne maame da fom eye memenda idi anu ya ena ye kwakoye eye no tanodumase ben tanodumase na esinteni ofa ba bia ni na o tra awura mu mais mu hormo a o fro people no usane ya no amane tanodumase oba pani na daso oba pani ene daso no eye oba pani susana ya akutu donko ye nyina ye frɛ no maame ya oda fomu a yi memendai yesem adofo mumra na ye nyina ye gojam eye honorable Isaac Kwame Asiama said ye nyina ni ade to wani a enye onko na wuye na mum je se obi na ebeyima ho enti adofo nyina eye papa yi waba besum oman no oman no wona na youth minister okay enti no waba besum oman no ye nyina yenko minim se ye yi ba ho ono cross ye hia no studio ba yes. dia to nani no yetimi enti Saturday no so ye wura ba omi ba ho okay enti mesrem MPP adofo nyina ene NDC fo nyina ye de ye ade to oni a enyo nko na betime ye nyina enko boa no no mpene maame no krabre ne bodonko so a watranse anum na chi sikasa okay bibi ya ade we mame ade a me beka kresa me sere ya ko ankari a oba so no ne ho efe obu ade ne ho sisi ne ho so tese wotema wotinanima obia asanto papa bi asanto yankopon hira obabi a obia na kosoa ma you can say how good that you are, how kind that you are no yankopon hira na koso said be ya wo hu obia like once na ohu asanto hu obia wonim no kra how
usi welcome nipa no efe kura efe pa tiasantoa baby a obi Yankopon sha no onye okese pa nyame aduma weekends ye beba say weekends ye na sister Priscilla Afari yeah me da form ye 9th May wo kai ni nyina na won so mu di 1 week enti besre se ma yakọ pa eni yakọ on shedding mami wo di ayo mami wo yesi uni wo a no obusu ya dey asa okay same na bo ha na bre ma kwan am edijuma di nyina eba wiye nipa also yasene me yedi BBS bro from Monday to Friday abra about 5 na 7 pepe na yedi agu enye obi asa very own suffer Dr. Apia o Kumasi in the Ashanti region kwada so like seem to be precise and can be na ni TV any Odo TV ewo currently Hana TV Hana radio ewo Hana papa ni di ni djuma se wani fra say tesi so sha ade hu ne bisi me sure hu ne ble so sha spectacle san wetimi atran san wetimi akenkan anampo san wetimi anante dia fabra of Dr. Apia na so ye uduru kwada so bola kese ma na kwada so nuamu ho yesa friend nuamu Dubai ho na uza kraketo akrodo wo beba so Dr. Apia na so ye etibra na beje wa ya hwehwe nya no nko abema wa ye mre wo mpem me cha sexual weakness syphilis gonorrhea typhoid low blood pressure high blood pressure ene yare akeka hu nyina chronic disease yare awako enko nyina no the best of Dr. Apia so ya obesa yare for the number na fresh 0547664872 na bra beje wa yare hwe ya bia ya apna to onso betimi ya ba so yasene wo dwumadie bia ye di no Hana TV fie ha because of huge numbers we carry on our back nti obani abo wade ton dero ema wan pimpim ne pu ebehwenti ebesre samomra na momeso yasene na bibia enkoso boko na kwadwo enagina camera 1 2 and 3 echi bibi wa MC a ona de confirm yane nana kwaten senior journalist ene twetwe nkomo adepa enso eka action